A wannan darasin za mu bayani akan anchor tag da kuma link da href attribute. Okay, mu tafi cikin bidiyon. Alright, so menene link, menene anchor, menene kuma href? Well, anchor HTML tag ne wanda ake amfani da shi wajen creating ɗin links, kun fahimta, ko kuma linking ɗin wannan page ɗin da wani page. Okay, shi wannan shine na farko. Na biyu kuma href HTML attribute ne, kun fahimta, ana amfani da shi a cikin anchor. Link shine irin link ɗin nan kamar irin google.com, facebook.com, waye kun fahimta. Okay, so bari mu buɗe text editor namu. Alright, bari mu muku bayani. So ga HTML tag ɗin nan. Okay, wannan shine anchor tag, wato opening tag kenan, ga kuma closing ɗin shi nan A. Okay, so wannan shine closing ɗin shi. Okay, so a tsakankanin shi nan ana yin rubutu, kamar idan na ce Google, idan ina so in haɗa website ɗin da link ɗin da zai kai ni cikin Google, idan na taɓa, so nan zan zo in ba da text. Wannan text ɗin shine content. Okay, so attribute, a ina ake sa attribute? Kuga ana sa attribute ne a opening tag, ko gashi nan opening tag. Okay, so href kamar yacce na gaya muku attribute ne, ana amfani da href wajen creating ɗin link haka. Gashi nan href haka, sai ka sa equal, sai ka sa double quote. Okay, so ana wajen zaka saka kamar link ɗinka. So okay, so ni ga link ina nan google.com haka. Alright, so bari in yi copy, gashi nan kuna gani. Bari in tafi cikin VS Code ɗina. Okay, bari mu paste, bari mu tafi cikin file, sai mu je inda muka aje website namu. So bari in yi double click. Alright, bari in kulle guda. Okay, so bari in taho na in yi saving, ku ga me zai faru. Alright, yanzu na yi saving, bari in refresh. Okay, so kuna gani gashi nan google.com, kun gani. So yanzu bari in kunna wifi ɗina, ku gani. In na kunna wifi, so yanzu idan na click ɗin wannan link ɗin, so direct zai kai ni cikin Google. Bari ku gani. Wifi ɗina bai kunna ba. Sorry, ina ga dole sai kai aiki da HTTP fa a wajen nan. So shi yasa saka HTTPS yake da amfani. So anan zaka sa HTTP, sai ka sa : sai kai saving. So yanzu bari mu taho mu refresh, bari mu dawo cikin website ɗin, sai mu refresh, sai mu taɓa. So direct zai kai ni google.com, kun gani ko. So saka HTTP ko HTTPS yana da amfani. So idan Google ne ka sa HTTPS haka, sai ka buɗe. Idan kuma website ɗinka yana aiki da HTTPS, HTTP bai da wannan queue ɗin haka da sauransu, kawai zaka bar shi haka ne. So duk da yace kai direct zai kai ka. So ina fatan kun fahimta. Anchor ana amfani da ita wajen creating ɗin link, wato HTML tag ne, kun fahimta. So anchor da kuma href tare ake amfani da su wajen creating ɗin link. Wannan shine link ɗin, kun gane ko. Idan na ce link ya kai ni cikin kamar Facebook ɗina haka, Facebook page ɗin na HausaStack, zan ce ga page ɗin mu nan Stack Hausa. Okay, so bari in ce Facebook page, sai in yi saving. So anchor ba wai iya na kaɗai ake amfani da ita ba fa, ana amfani da ita a wajen images haka da sauransu. So yace da mutum ya taɓa ta yayi redirect zuwa wani abu. Okay, so yanzu gashi nan Facebook page, idan na taɓa direct za ta kawo ni cikin Facebook page ɗina mai suna HausaStack. So kun ga page ɗin nan gashi nan. Okay, so wannan shine amfanin href da kuma anchor da kuma link haka da sauransu. Okay, so Allah ya taimaka.